baax sax si ñëw bi nga ñëw seet si suma tabax gi kontaan naa ci trop. man maa gën a kontaan bi ma ñëwee fekk sa tabax bi toll fii waaye nag man kontaanuma ci sama kër gi man. lu xew. ndax umpale wu loon ñoo bokkoon nekk Europe. dëgg la jamono yu ñu nekkee foofu yëpp man ak yow maa ngi am benn waay maa ngi ko yónnee xaalis bu bari pour mu sampal ma suma kër. te ba léegi tabax bi àggul fenn. te yow nga waxoon ma ne ma bi nga starté samp yàggul léegi nga toll fii foo jaar. li waral loolu nag mooy dama ànd ak waa Baluwo. kon su ma la déggee Baluwo dañuy yëngu ci samp kër tamit. ni ngay def nag yomb na da ngay log on to www.baluwo.com mun ngaa jënd ci ñoom ciment suuf banta weñ ba ci daaj yi nga xam ne di nga ko soxla lépp lu jëm ci wàllu samp rek mun nga koo am ci lu yomb ak Baluwo daal yaay dugal sa xaalis fi nga ko bugga amee ko ci ni nga ko buggee. Hey there. You must have heard about a new viral disease called COVID-19, or most popularly, coronavirus. The World Health Organization has declared the coronavirus outbreak a pandemic. Here are some myths and facts about the coronavirus COVID-19. Wow, Manuma Diga. Getting the coronavirus is a death sentence. No, Lord Digger. According to a study by the Chinese Center for Disease Control on February 18, the virus has only killed about 2.3% of the people who have contracted it. I'm afraid that's not true as well. Bro, hale, munna ko am? Boy, they gonna swami COVID-19. You will know. No. How would you know, my friend? COVID-19 causes a wide range of symptoms, which might resemble those of other respiratory illnesses. Plus, it takes about 14 days before the symptoms start showing, so it would be very hard to know if you had it. Because I heard garlic can prevent it. Garlic is good for you, but whether it prevents the disease or not hasn't been confirmed yet. Bro, hey, must be munula prevent from having the disease, okay? Bulna saboba. But with that said, the mask should be worn by infected people so it can cover their coughs and sneezes. It can also be worn by people taken care of and coming in close proximity with someone who's infected. We are safe in the Gambia because they gonna heat can kill the virus. They can be more the fatanga. Sister, uyuma, ken hamangun ndax tangay bi dina rey virus bi wala dedet. Right now it's too early to tell if the heat kills it because studies are just on the way. Lidar lañ aar suñ bopa rek. To keep the body in good health is a duty, and as Gambians, we know a healthy life is important to us as a country. Let us keep it that way. Please share this message with your friends and loved ones. May God continue to bless us. Do not be scared. Just take care. This message was brought to you by Spike Media and XT Expression. Good morning Africa ci Africa TV mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon ñu am mbégte lool dellu ci tey ci suba si lay kon niñ ko baaxoo di ànd ak yéen bu waxtu bi jotee tey tamit noonu la ñoo àndaat ak yéen indi li nga xamante ne li gën a fees ci suñuy xibaar waxtaanee ko waaye tamit xew-xew jamono ñu boole ko ci waxtaan bi ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bu am solo bi la su ko defee fu waaye mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu di leen kontaanee bu baax a baax di leen dalalaat beneen yoon kon ni ma ko waxee ci plateforme bi la di Good Morning Africa su ko defee Mathieu ànd ak suma naataango di Modou Mohamed Niang su ko defee ma bàyyi ko mu nuyu Modou Niang nuyu la ci suba si bàyyi nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di ànd ak ñun tey ci Good Morning Africa. jërëjëf Amadou ñu sant borom bi ñu may ñu teewaat fi tey di nuyu ñi nga xam ne jamono ji si jotee ñi ngi ànd ak Eye Africa TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii suñu biir studio di leen wax nañu taaxeerlu am nañ fi xibaar yi am solo yoo xam ne suñ ko faram-fàccee dina nekk lu nga xam ne dinañ si jëriñu incha allah. incha allah noonu lay demee su ko defee comme ni mu ko waxee
jile am na xibaar yu am solo waaye xam ngeen jamono jile ku wax leneen te waxloo coronavirus dafa mel ni am na loo dese ndax dafa lëmbee àdduna su ko defee loolu moo tax li nga xamante ne mooy waxtaan bi foofu lañ koy dooree waaye tamit nañ ko yaatal bu baax a baax surtout ci kanam li aju ci li nga xamante ne mooy ci impact bu mu am ci àdduna si ci loolu am na li nga xamante ne nañ ko waxtaanee ci biir réew mi ndax am na ñenn ci institutions yi am na dakkal nañ seen liggéey li ko waral mooy li aju ci coronavirus loolu ci léegi-léegi nañ ci ñëw su ko defee tamit nañ waxtaan wala daal nañ leen digtal ci yenn ci Gambien si lan lañ wax ci li nga xamante ne mooy ci coronavirus naka lañ koy dundee gannaaw bi nga xamante ne comme fam nañ ko ci biir réew mi bu ci incha allah tamit bu fekkee ne lépp jàppandi na nañ am kenn ki nga xamante ne doomi réew mi la nekk ci biti nañ wax ak moom laajte leen naka lañ koy dundee foofu fuñ nekk ci biti réew loolu tamit ci kanam tuuti incha allah su ko defee ñu boole ci newspaper review bi kon niñ ko baaxee di ànd ak yéen am nañ yaakaar dañ gën a yaatal te plateforme bi ñu ngi séntu ay gan lépp ci coronavirus ak réew mi incha allah ci kanam su ko defee lu ñuy def rek mooy ñu doore ak suñ first studio story tey ci bés bile laataa ñoo wéy ci programme bi well of course as usual after we welcome you back to another edition of Good Morning Africa we'll start with our first story now. Following the presidential suspension of all forms of public gatherings across the country, the National Assembly has also called off its session until further notice. The session on Wednesday was preceded by tense discussion on the country's state of preparedness following the inspection of all border posts. Vice President of the Republic of the Gambia, Dr. Aissatou Ceesay, and other cabinet ministers were spotted in the Assembly chambers in Banjul. Well, Speaker of the National Assembly recalled that deputies of the House have been so concerned on the situation with border posts, with some of them calling for a total lockdown. Mariam Jack Denson is the Speaker of the National Assembly. All of us express concern about the state of affairs. Some even went to the extent of what suggests that the borders be closed. And in view of the seriousness of the situation at hand, and the fact that public gatherings have been suspended for the time being, one of the use of standing orders 2019 clause 13 dealing with adjournments to suspend the first sitting of this first ordinary session in the 2020 legislative year until further notice. Speaker of the National Assembly there speaking, Mariam Jack Denson, on, of course, suspension of sessions at the National Assembly was apparently in the wake of coronavirus in the country. Monyang, dégg nga speaker bi waa ñu ngi maa wax ne sànq di vice président ma ne Aissatou Ceesay instead Dr. Aissatou Touré baa ngi jégalu ci loolu waaye laata ñu cee comment what we will do is I think we will cross borders and talk to, of course, Modika Emba, who is a former journalist, of course, you know, and of the Daily Observer, and now he lives and works in Spain, and of course he regularly visits the Gambia, but at the moment his movement is being confined by the coronavirus. I think we can now cross over to Spain. Good morning, Modika Ba. Thank you very much for your time and welcome to this program. Good morning, sir. How are you? Fine, thank you. Good to have you. Well, of course, we would talk about the issue of coronavirus and the impact it is having right now in where you are. Of course, you are in Spain. Like I said, tell us about the situation about the pandemic in where you are, of course, in the whole country as well. Good morning. I say first of all, Alhamdulillah Rabbil Alameen, and then I'm sending greetings to everybody. And thank you for giving me the opportunity to share my experience on the situation going on in Spain right now. The situation is tense, very tense and very calm at the same time. In the sense that it is calm because everybody is indoor
for the past 4 days now. Basically, there are only essential service and people going for essential works that cannot be completely stopped. And then it is tense in the sense that, the cases are still, there are more cases every day. The situation is still not under control. It is not an easy situation to stay like this. Our movement have been restricted. As you just said a few minutes ago, I frequently visit the Gambia, and then I had a plan to visit the Gambia last Saturday. And then, unfortunately, that doesn't happen. Why? Because there was a state of emergency declared on Friday in the whole of Spain. It was a suspended state of emergency until the Congress meet to decide on what it entails. As I speak to you right now, the government of Spain had advised all its citizens to come back home as soon as possible. From the time of declaring the state of emergency until yesterday, they have given that ample of time to allow people to reorganize themselves and come back to Spain as soon as possible. We can see even some Spanish university students were stranded in Banjul. They were also supposed to come on the same flight that was supposed to leave on Voilin on last week Saturday. They couldn't make it to Banjul, but then fortunately the flight left on Tuesday, and most of the people who were stranded in Banjul were able to be brought back. But still there are so many people that couldn't come. This is the situation actually. Exactly. Well, of course, like you said, the streets are empty. People are locked down in their rooms and all that. Now, of course, the impact is very wide. But how are you coping with this situation? Generally, I mean here, and of course, how Gambians also are living in this, on abnormal conditions in terms of your basic life, conditions and all that. How is it? How are you trying to cope with the situation? We are trying to cope with this because this is a national and international issue. It is not our wish. It's not the wish of the government. And then we are trying to cope with it. As you know, in Spain, people are a bit used to staying indoors. And people are not at work. Most of the people will want to stay indoors. Right now, I have the opportunity, one of the few people who are still going to work. I am still going to work. I work at the airport. And then we are doing an essential service, so we can't just close completely. And few flights are still going out. We Gambians, we are all in the same situation like any other person right now. There is no total restriction of movement. This needs to be clear. People can go out to buy food, to buy medicine. Food stores, supermarkets, and then pharmacies are still open. People could go and buy those essentials. Banks are open. Money transfer, which is one of the most important things for us. All the money transfer points are open. We'll be able to send monies to our families. And then this is very important. Exactly. I want to interject here because I was coming to ask that. Of course, knowing how remittances are important to contribute greatly to the Gambian's economy, and now some of you, if not all, are not working. And what impact do you think this will have on family back home in the Gambia who heavily rely on support coming from outside the country? Well, yes. When we talk about the issue of supporting our families, it's very important. But remember, Spain has come up with a package to support people during these hard times. Okay. This is a very important package that the government have already launched. And then, as you know, so many works have already closed, and the government have asked people to apply for the support. Where some people will be receiving their 100% salary, and while others are going to be receiving like 85% of their salary, and then others are going to receive like 75%. This always have to come with some conditions. But then, what they did right now is they have to try to make the condition not so strict. And then, one of the conditions is that when the coronavirus hit the country, at least you will be working during that time. Okay. So some companies, for example, the restaurant industry, like you might know, like the Burger King, yesterday they had a situation. What happens to them? And they were allowed to continue to work.
but they were supposed to use home delivery service to deliver food to people in their houses. What they did was they decided to stop that service and apply for the support. Government denied it yesterday. They said no, because they could have still continued to prepare the food in their restaurant and then be distributing the foods to people. It's a common service here, where you order the food from outside, then they bring it home. All right. Now, of course, with the situation still going on, and we might not know for how long, and we hope that very soon it will be, bring under control. But then, have you been, keeping in touch with the Gambian authorities in Spain? If yes, what have they been saying? What has been the support, if there was any, in terms of the situation of Gambians in Spain? Because of course we know there are many Gambians who are in Spain and probably those not have documents at the moment to freely move or go and work to have something. Yes, I came across a very important notice yesterday. It was trying to call on a support, like the Senegalese and Gambian community were calling on for an emergency food bank for the people who work in the street, for example, and people who have no work and only depend on, selling or whatsoever. So yesterday I saw that they were calling on people to support them with some foods, basic foods, so that they will be using this food to distribute it amongst their vulnerable members. I saw this on the news yesterday. And I think it's a very important move, because is this for both Gambia and Senegal per se, to be clear? The association leading this process is a Gambian association. It's a Senegalese association. Normally they are the people who are selling on the street, and then they don't have fixed job, so they are mobilizing fund and calling for help to establish an emergency food bank to be able to distribute basic food community to these people. And then remember, there are not even Gambians, but there are people in the street. I have just learned that they have been finding people. I mean, they find you for being in the street without any reason. So right now it's a big problem in the street, because there are so many people sleeping in the street, and then the news came this morning that when they find you sleeping in the street, now that there is restriction, they are trying to fine you for being there. So the situation is very, very tense. But then it's under control in the sense that nothing is being done out of the law. We know European Union, the borders are closed, but as I am speaking to you, the issue is as if the borders are not closed. Gambia, for example. Allow me. I was going to ask, Mr. Ba, of course, like you said, the situation is very tense and cases seemingly increasing by the day. But personally, do you know, or have you got any notice of Gambians, of any Gambians who might have been affected, of coronavirus at this moment? Or can we say at the moment Gambians are free from the disease? Gambians, I have not known of any Gambians that have reported, being positive on the coronavirus as we speak. There is none. The only the Gambians are mostly affected because there are a lot of Gambians stranded in Gambia right now who were supposed to come back to work, or at least to benefit from the assistance that the state is preparing for the country. All right. And a final note, what message would you have for Gambians back home who have their families in Spain right now, probably might be worried about their conditions? What would you tell them? And of course, if you also have a message to the Gambian government in terms of support, instead of standing by Gambians, whether in Spain or other parts of the world, what would you tell them? Well, the best thing we could do with the Gambian community back home right now is to share our experience with them. Experience in the sense that, may God forbid, but everything happening in Spain right now is happening everywhere in the world. So Gambia is not an exception. It's an international issue. It's a world issue right now. Any decision that the Gambian government or the Gambian people have to follow, it has to be a decision that we have already seen being applied in another part of the world. I have watched your program 2-3 days ago, or 2 days ago, after day before yesterday. The issue of closing the border is high on the issue, but Gambia
doesn't even have to announce that they are closing the border or not. Whether we want it or not, automatically the border is going to close. How is it going to close? If Senegal closed their border, Gambia have no border without Senegal. And then here in the European Union, especially Spain, the border was closed last Sunday. But I drove to the border with France. I came back. Why? When you are on essential need, you always have to go. Border closure doesn't mean that they are closing the border for not to allow food and basic, materials to get in and out of the country. So the airport we have been talking about yesterday, whether it is going to be closed or not, have been automatically closed because as I speak to you right now, there is no flight going to Banjul. Vueling airline that was coming from Barcelona to Banjul was the last flight going to Banjul. SN Brussels have announced that their last flight was yesterday. Royal Air Maroc, they have stopped their flight. These were only the 3 flights with the last flight coming from Canarias to Banjul. So these were the few flights that were coming from Europe, from Spain to Banjul. So if they stop going, we don't have our own airline to insist that we will go and bring people into the country. Okay. So the issue of the border closing, we don't need to waste a lot of time on it. It is an automatic necessity. Okay. And the if people have to go out, they have to go out. But if you have to come in on a genuine reason, people will get in. And we will never, I don't advise them to close the border completely because the food needs to come in. Thank you. Thank you so very much, Modi Kaba, former journalist who resides now in Spain. Thank you very much for your time and stay safe. And, we hope that Gambians also would heed to your advice. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Kooku nekkoon of course Modi Kaba nekk doomi Gambien mu ngi foofu ci Spain di liggéey dégg ngeen kàddu yi mu wax situation bi nu mel foofu ci biir Spain jamono ji Modou Niang nee na yëf yi moom mu ngi ci situation yu xalaat métti te waa ñëpp ñu ngi ci biir waaye sant yàlla déggaguñ benn Gambien bu am foofu noonu virus bi te foog naa loolu am solo nag waaye seen dundin ak seen yu bari fu mu nekk nii nekkatut comme ni mu nekkee woon moom waroon naa ñëw Gambia ndax dafa yomba ñëw fii waaye yooyu yëpp lii tax na mënu koo def ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi fii ñu waroon dellu loolu tamit mënuñoo dellu because of lu xew lan mooy sa jàngat ci loolu. Moustapha moom kay leeral na yëpp lu mu wax am na solo bu baax mel na ni tam affaire bi lëmbee na Spain koo gis nga sax nu dëkk bi mel mu ngi xaw a mel ni mu ngi weet daal. dafa mel ni ñëpp buñ nekkee seen biir néeg xam nga loolu mënul nekk lu mun a yàgg. déedéet nekk dëkk si biir néeg moom doo génn doo dem fenn loolu mënul yàgg moo tax affaire bi doy na waar waaye itam joxe na xibaar bu am solo wane ne ak gisuñ benn Gambien bu nga xam ne gis nañ foofu si Spain. am na feebar bi loolu tam beneen affaire la waaye daal situation bi métti na métti bu nga xam ne ni dañu ñaan yàlla rek mu gaaw fay jógee because Amadou kenn mënul nekk si biir néeg bu ko lu si biir nekk si biti la nekk te loolu ngaa dundee foog nga génn si biti jëli ko kon tëju bi daal nekk na lu nga xam ne bu yàggee dina gën a métti waaye xam naa ne yàlla dina si def ndox bu seeta tur ndox bu seeta am nañ ci yaakaar bu baax a baax gannaaw loolu ñu ngi doon wax ne National Assembly ñoom tamit dañ daqal seen liggéey ci National Assembly bi jamono ji mënuñoo continuer di dem di toog foofu wéyal seen liggéey loolu tamit foog naa ne coronavirus bi daal gis nga fu mu neex lay laal. loolu c'est normal bu ko fa penc ci ndawi réew mi la ni askan bi leen fa togal te askan boobu léegi yu bëri seen activité taxaw na. kon ñoom itam yoon la pour ñu taxaw because ay téeméeri nit ñoo fa lenoo ay lu dem si juróom fukki nit ñoo fa dee dajee te loolu yëpp bokk na si li nga xam ne ni baaxul jamono ji. kon c'est normal comme ni situation bi ñëwee ñoom itam ñu tegagum seen affaire si suuf ba. yàlla ñu ak beneen pexe. all right su ko defee gannaaw loolu ñu wéy wax ci li nga xamante ne mooy ci TRRC bi ndax ñoom tamit am na dogal buñ jël li aju ci li nga xamante ne mooy ci xew-xew jamono ji la now we'll move on to our next story. Again, because the Truth, Reconciliation and Reparation Commission has suspended its public hearing and outreach activities with immediate effects from Wednesday. The break as a result of the coronavirus pandemic will last until the first week of June. And the commission announced during a briefing session in Kololi. Chairman Lamin J. Sise said the duration of the suspension will also include the upcoming Ramadan season. Now, where do we go from here? The president
announcement about the suspension or cancellation of public gatherings affects us. So the Commission is not going to be holding public hearings during this 21-day period that he has announced. The 21-day ban on public gatherings will take us to a date that is only 8 days before the commencement of our Ramadan break that we had approved in the work plan of the Commission. The Commission would therefore commence its proceedings in public hearings the first week of June. Any meetings, public hearings, or certain committee meetings, if they are more than the number that the President has prescribed. This move came in line with the directive from the Office of the President regarding the Gambia's government efforts to contain the COVID-19 crisis in the Gambia. The President on Tuesday ordered the banning of all public gatherings for a period of 3 weeks, even before the confirmation of the first case of the coronavirus in the country. Meanwhile, the TRRC encourages its staff to choose between reporting to office or work from home. Yeah, that's it. Waa TRRC ñoom tamit jël nañ di dogal bi dakkal seen liggéey mooy li nga xamante ne mooy nit ñu fay dem di testify wala sax léegi ñu génn dem ci biti am yi ñu liggéey ñoo def yooyu yëpp dañ ko dakkal fii ba first week of June li ko waral nag ñoom période bi nga xamante ne nguur gi si lañ président bi si la joxee dogal ne public garden nañ ko dakkal ci réew mi jamono ji loolu daanaka buy jeex dana des rek ay about 8 days balaa ñoom seen holiday bi door pour weeri koor bi su ko defee loolu yëpp boo ko boolee ak weeri koor bi daanaka dana leen yóbbu ba June daanaka ñaari weer waaw su ko defee ñoom si la ñoo sooga dellu si ñu am yaakaar balaa loolu incha allah situation bi lépp nekk waaw under control comme ni nga ko waxee waaw ñoom am neen ñoom seen bés gudd na trop waaye comme ni ñu ko waxee xam nga one week dafa gàtt si diggante bi te si weeri koor yi ñoom yàlla dañ dee faral di am break kon ñoom itam normal ñoom itam ñu doxalee ko noonu affaire bi daal Amadou doy na wax because suñ demee ba dëkk yi bëri di tëj seen airport ñëpp nekk si biir yi néeg ñeneen tam waxi noonu waaye nag nekkul mbiri Gambie yi mbiri àdduna bi comme ni ko Mr ba waxee mbir la moo xam ne dafa daj àdduna wërngal këpp soo solution dina am ñu ñaan ko borom bi rek waaw ñu ñaan moom waa lu ne mun na ko loolu moom am nañ ci yaakaar bu baax a baax su ko defee gannaaw loolu wax nañ National Assembly jamono ji teg nañ seen ay liggéey ci suuf waaye naka noonu TRRC bi waaye am na beneen dogal bu jógee ci police bi jógee ko ci anti crime su ko defee loolu tamit ñu yeggee leen ko wax ci loolu. Of course, the anti-crime unit of the Gambia Police Force has ordered for the immediate temporal closure of all bars, nightclubs and brothels in the country following Tuesday's presidential declaration for the suspension of public gatherings in the wake of COVID-19. Well, the unit said if anyone is found of disobeying the order, lead to the full closure of his or her business. waaw boobu moo nekk xibaar bu jógee ci police bi anti crime unit ñoom tamit démb lañ daal di génne statement wane daal li nga xamante ne mooy baas yi ak tamit mooy night clubs yi yëpp yu mel noonu fu mu nekk nii dañ war a tëj waaw ñu wax ñaax ñëpp nañ ànd ak dogal boobu ndax nguur gi ñoom ñoo dakkal président bi wax na ko nit ñi fu ñoo dajaloo yu bari loolu moom léegi nangootuñ ko jamono ji ci réew mi su ko defee ñu ñaax nit ñi yëpp nañ ànd ak loolu waaye nag nee nañ bu fekkente ne am na keneen ku xett sarta yooyu dañu am fu ñoo dinañ jëflante ak yow foog naa ne loolu tamit nit ñi war nañ cee bàyyi xel waaw comme nuñ ko fi waxoon fan yi rek foog ñi nangutu ak lu nga xam ne loolu la président bi joxe parce que night club su itam amul daf day tight so yooyu itam normal na trop pour ñoom itam ñuy teggum seen bagage yi si suuf den ba after buñ gis ne jàmm dellusi na si àddina bi waaye ñoom itam te foofu la jegewante bi gën a amee te foofu day xam nga affaire yi nu mu fa dee demee so it's normal because bu daf day xool bi dafa fees
nit yi bari fa. te yooyu yëpp bokk na si li laal na ñu bëggoon dem dallu ji ci restaurant yi. wala ci waaw am na kuy wax si suuf de am na ñu waroon a dem dallu ji ëllëg Friday fii ci kër gi waroon na ak tamit birthday buy suñ Mariama tamit waroon na keek bi dañ ko war a yóbbu ci hôtel bi ñu dog ko ak yooyu waaye léegi loolu yëpp fu mu nekk ni dañ ko bàyyi bi ci kanam bi xam naa ne naka la ñuy def restaurant yi di tëjee ngénte yi itam am ñuy aj soo dëgg-dëgg club night club si itam war nañ mën a wéer seen bagage ba jàmm am si àddina bi. ñoom bëggu ñëw bàyyi sa pati bu mu jàll wala baax ñu ne foog rek célébrer birthday bi fii ba August kon daal kuy defar kii gi na bàyyi xel comme xam naa avance dugg na soo bëggu ñëw yaaxa yëf yi waaye daal foog naa ne li ci gën a am solo mooy tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom place yooyu ñu fexe ànd ak li nga xamante ne mooy digal yi bañ a dugg ci yeneen mbir yi. te am na yaakaar noonu lay demee te loolu moom foog naa ñëpp war nañ cee mun a bàyyi xel. noonu la war a demee. because loolu mbir la moo xam ne si kaw la jógee comme niñ ko daan waxee. waaw su ko defee mu ngi noonu loolu mooy xibaar bu jógee ci police anti crime unit ñu ngi ñaax ñëpp pour ñu ànd ak loolu ndax loolu yëpp ci njëriñ réew mi la. ndax nit ñi dañu war a moytu dajalo yu bari joxante ay loxo ak yu mel noonu pour rek nag mun a li nga xamante ne mooy moytu jàngoro bu garaaw bele su ko defee wax nañ sànq ak Mr Ba moom mu ngi foofu ci Spain dégg ngeen lu mu indi ci li nga xamante ne mooy ci situation bi nu mel foofu ci biir Spain su ko defee li ñoo def tamit ci biir réew mi ay Afrique génnoon na pour wax ak Gambien si tamit wala ak ñi nga xamante ne mooy nit ñi ñu dekk ci réew mi ñoom seen naka lañ nekk di dundee jamono ji ak situation bi ci réew mi gannaaw bi nga xamante ne confirm nañ first case coronavirus ci Gambia niki Tuesday loolu nag dana am solo ñu déggee tamit ci nit ñi ci biir réew mi naka lañ ko dundee jamono ji su ko defee ñu ànd ak seetaan loolu dellusiwaat léegi def ci jàngat balaa ñoo continuer. waaw di leen fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. yow gannaaw bu nga xamee ne ni feebar bi xew na kenn réeral mbir ne am na si àddina bi yow su fekkoon da nga doon xelal nit ñi rawatina Gambien si lan nga leen di wax. waaw lu ma leen di wax rek mooy. fi ñu mën a nekk daal nañ taxoo set waaw di raxas seen loxo yi ba pare tam di moytu yenn ndaje yu bëri yi comme ni ko président bi digle nga gis ne loolu bu ñu ko defee rek suñ jàmm la ñun ñëpp jàmmi réew mi la tam feer boo xamante ni la dëgg la jaaxal nañu bëri waaye nag jaaxalul yàlla. waaw su ko defee rek ñu bokk tam ñaan tuub ñu delloo suñ xel yi ak suñ xol yëpp si yàlla ku nekk rek xelaat li nga doon def muy bàkkaar nga wàññi ko wala nga bàyyi ko su ko defee amaana yàlla mën nañu yërëm dimbale ñu lii yàlla génne ko ci réew mi génne ko ci àdduna bi yëpp. Well, all I have to say is that people should be careful from the virus, And again, normally it has happened. I believe it must affect people. It must affect people that are the business people. Person like me today, I went to the market to do a lot of shoppings because we don't know what may happen tomorrow. So this is all I have to say. Let people just be careful from everything. Then make sure you wash your hand normally, regularly as you can. You can see, I have my bucket here. I wash my hand regularly. So that's just all I have to say. No, some more advisement na kay from Patrick Sasanyin. Walang pulkan nos ko wadu ani ka bulu ko nyin sian anda sasa nyin sain dang ala ko sembol warakan sembol yamar no damal. Well, street similarly looks very empty. Gambians of course react ci situation coronavirus ci réew mi dégg nga from different sides ñu nekk ci business bi ak tamit ñuy dox seen soxla ku ne jox nga sa xalaat ak tamit ñaax nit ñi ñu ànd ak li nga xamante ne mooy digge yi démb génnoon nga ci biti wax ak ñenn yi waaye tamit seet situation dëkk bi lan nga ci mën a indi ci yaatal ci loolu. waaw dafa wéetoon trop comme si julli amee dëkk bi ni mu lay wéete noonu la wéete woon te xam nga ne loolu moom mënul jig moom mun na si yeneen dëkk yi mun na yàgg waaye fii mënul yàgg comme niñ ko waxee because fii every day lu gars yi di demee marché da nga xëy dem lijjanti ji ko
so war xam nga kooku tëj du mun a tëju. loolu moom so affaire bu doy waar la comme ni ñu ko waxee. corona bi mu ngi di stop rawatina ñi nga xam ne comme ni ñu ko benn waay waxee démb dépense bu bokku ndey ak baay seen problème la. soo ko amul dépense bu bokku ndey ak baay war a tëju ñaari fan loolu beneen jafe-jafe la soo moo tax affaire bi tar na trop ba démb trafic bi soo fa demee amul dafa wéet mun nga teg brada sax daanaka si tali bi yaa ngi gis speed yi nga xam ne ñu ngi koo daw mu ngi laa óor na la ñuy trafic bi bu wéet moo tax ñi mën a daw di façon yi speed bu mel noonu si kaw tali bi nekkoon na lu doy waar nit ñi ñëpp nag yëg nañ ko dafa mel ni bu président bi joxee dogal boobu rek moo nekkoon àllarba bi démb Gambie bi yëpp dund nañ ko foo dem waaw bu mu ko joxee talaata ba sët àllarba Gambien si yëpp yëg nañ ko ba si wéetaay bi si nit ñi si bëri sax su leen bëgg a jox la dañoo daal di tourner fu ñu jëmale suñ caméra gars yi daal di daw ba ñu leen am fara wax ak ñoom. te ki nga doon wax ak keneen kii mu ngi sol masque te dafa mel ni taay loolu tamit dafa xew. ñu bëri dafa xew waaw ñu bëri ñu ngi sol masque ak yooyu. mu ngi soloon masque waaw moom itam ñoom ñëpp daal lu ñu wax mooy seet te seet nag dañ ko digaloon before coronavirus bi ñëw. ñi si bëri mooy nit ñi saxaw ko mooy wàññeeku ndaje yi bëri yi. di raxas suñu loxo yi because dem nañ si université bi sax soo bàyyi xel yi yëpp gis nañ ko mu ngi wéetoon kenn nekku fa fi nga gis ay principal o ñeneen ñi sax problème la duñ la dee alaaw loolu force soo duggee dama raxas sa loxo yi ñu wan leen la fii mënuñoo wax ak kenn su ko defee nga génn dem doxi sa soxla mbedd bi foo dem from KMC yëpp ba West Coast yëpp talibaa ngi wéet nit ñaa ngi toog ñëpp a ngi téye seen bopp di same thing so tali bi sax nu mu daan demee Costa Route fii soo demaa ñu ngi laa si yoon bi Latrikunda waaye tey Westfield ngay dégg Banjul amul fu ñu koo dog si yoon bi amul Tabakoto Latrikunda amul mu tey ñi ngay dem direct Westfield because gisuñ lu ñoo eb ñi si bëri ñi ngay demee empty moto doy na waar because school bi demul ñi si bëri demuñ so loolu moo tax affaire bi tam nu mu affecté yeneen réew yi laale na ko réew mi tam di Gambie because nit ñi tam dund nañ ko yëg nañ ko te ragal neen ko te ñu ngi ko moytandiku ñu ngi ko bàyyi xel bu ko advice yi ñu si joxe yëpp gis neen askan bi ñu ngi ko def si booy dox si yoon bi di nga gis ne nit ñi ngi sol masque place yu bëri nga dem di nga gis ne am nañ box yi ñu fa teg pour nit ñi di raxasoo ko yooyu noonu because loolu mooy advice bi pour moytandiku wala pour fagaru yooyu leen si joxe bu ko doy na waar because tey sax dégg naa sax réew mi si mel ni Sénégal ñoom dem neen ba ne sax julli jumaa mooy loolu seen ulama yi yëpp di borom xam-xam yi dajee neen waxtaan si xam naa ne teg nañ ko si yoon parce que ay borom xam-xam fu ñu dajee jël dogal teg nañ ko si yoon ba gis ne sax ñoom julli jumaa sax ajandi nañ ko bi jëmi jamono. waaw loolu mooy lu gën a ees foofu ci Sénégal ndax yëf yi mu ngi gën a yaatu. démb rek amoon nañ about 4 to 5 cases te xam nga yu mel noonu bu fekkee mu ngi yokk foog ñu jël ay dogal yu mel noonu waaye bu ñëwaatee ci réew mi démb tamit yenn yu ma dégg nit ñi ngi doon rush dem jënd ay lu ñuy dundee. dem ci supermarket si ci marché yi di jënd ay maalo yu bari di denca. fu nga tamit situation bi tolloogut foofu. non tolloogut foofu waaw nit ñi ànd ak dal. xam ne waaw kenn waxu ne dañoo tëji marché yu nekk ci li fi nit ñi fu ñoo dem duggee ji ak yooyu. waaw tolloogut fa na wax dëgg su ko defee tam ñi bañ a comme ni ñu ko waxoon fii keroog rek. waaw bañ a tiital nit yi am nga jox leen information yi nga xam ne dafa doy waar ba mu ëpp. ñeneen ñi nag xam nga dafa am ñu nga xam ne nag luñ dugg rek mu xala ëpp waaye mun nga mun a jënd ay maalo teg wa am na ku nga xam ne ni moom ay kilo bët bu set dafa dem jaay marché jënd kilo maalo yóbbu. soo defee la yow kooku tiital nga ko already moom lan la moo xalaat. soo su ko defee ñu bàyyi xel si loolu situation buñ toll si Gambie si coronavirus mbir mi moom àggul foofu nag. waaw definitely nguur gi ñu ngee seetaan te lépp lu ci xew nañ advice nit ñi lan mooy xew. waaye pour ragal maalo dana jeex wala diwli ni ñoo dundeek yooyu tollooguñ situation boobu te am nañ yaakaar ne incha allah duñ ci waaw di wax ne tam government bi every day war nañ mun a ñëw di advice askan bi génn si def ko live di wax askan bi nii di leen digtal waaw di leen wax ne lii leen war a def nii leen war a def di nga dalal xeli askan bi waaye ñoom it duñ na teg rek bàyyi ko media bi fokk ñu génn ñoom tam di dalal xeli askan bi si façon di ñaan tam borom alal li leen génn a dimbale nit yi parce que time la bu nga xam ne ni nit ñi bëgg nañ dimbal waaw te time bi ku ko si def yaakaar naa ne di nga am 100% lifin ci payment ci yàlla. alright mu ngi noonu jàmm daal si la lépp xi yàgg nañ ko wax te foog naa ne lii am na lim ci firndeel gis nga situation bi nu mu ceejee borom kum fayakoon moom rek mu ñu ci mën a génnee. ñu continuer ñaan am yaakaar incha allah waa ñu wax rek ne xibaar bu mujjee génn ci coronavirus fu mu jógee mooy Wuhan ci biir China. démba nekk na whole day amuñ fa benn case. waaw loolu moo nekk xibaar bu neex. ak bu bees bu jógee Wuhan.
fu mu nekk nii daal amaguñ kuñ wax ne am na coronavirus ci dëkk bo ci the whole day te bu mu dooree woon bu mu commencé ba démba daanaka every day ak cas bu ees waaye démba moom compté nañ affaire yi ba gis nañ the whole day amuñ kenn ku am loolu te bëgg naa loolu xanaa virus ngelaw bi topp ko noonu rek ba mu jeex tag jaar fu mu jaar yi ba mu jeex tag si àddina bi waaw te lu doy waar la démb tamit lu mu def Italie macha allah nekk na lu métti yal nañ yàlla dimbale moom rek moo ñu ci mun a génne su ko defee lu ñoo def rek dem jël a short break incha allah dellu ci ànd ak newspaper review bi léegi ñu seet newspaper yi tey lan lañ xëyee indil leen ko laataa ñoo continuer ci leneen incha allah dem ñëw léegi waaw mu ngi noonu su ko defee ñu dellu ci newspapers yi su ko defee Modou Niang am nañ ci ñaara waaw yéenekaay yi nga xam ne dañoo xëy di indi ay xibaar am nañ si ñaar kanaan ñu dooree ko si Foria Amadou moom lu mu fësal si xëtam yi njëkk yi waaw former workers at Basse Woolly Bridge apply to demonstrate against contractors loolu moo nekk ci Foria newspaper tey loolu lañ xëyee leneen luñ ci yokk National Assembly suspend sessions ba léegi ñu ne ci Foria IEC postpones by election for Nyamina West constituency TRRC also suspends public hearings outreach activities loolu ci li nga xamante ne mooy ci Foria ba léegi nee nañ Barry continues testimony on his victimization ci editorial bi the country must guard against arbitrary rule despite the threat of coronavirus and on the question of the day nee nañ what does the law says about the postponement of the date of election by the IEC su ko defee loolu moo nekk seen xeet yu njëkk ci li nga xamante ne mooy ci Foria newspaper su ko defee ñu jukki ci benn ñaar rek now former workers at the Basse Woolly Bridge who had in January applied for a permit at the police to demonstrate what they describe as poor working condition have re-echoed their desire to protest after they were sacked by Chinese contractors. The dismissed laborers told Foria that the Chinese contractors were using some agents of the police CID to threaten them. They said the involvement of the police in the case is not right because the matter was between them and their employers. They said the contractors do not respect their right as laborers and they do not in fact observe the labor laws of the country. As Kanute said, they have been demanding for the contractor to respect their rights, but their employers didn't listen to them. Waaw mu ngi noonu ñu doon liggéey ci Woolly Bridge bi ñoom nee nañ foog ñu génn rek ñaxtu ci li nga xamante ne mooy li dox seen diggante ak ñi nga xamante ñoom ñoo leen jëloon liggéey ndax fu mu nekk nii dañ leen daaxa gannaaw bi nga xamante ni bañ génnee ñaxtu ci condition yi nga xamante ne yooyu lañ fi doon liggéeyee tax na nag ba ñu ne ñoom daal fu mu nekk nii lu ñu leen def nanguwuñ ko te àndut ak yoon te demoon na ba di Chinese yi di dal di fexe ba CID yi di leen traité di leen tiital daal waaye nee nañ ñoom loolu police yi lu ñoo doxalee noonu loolu nekkut li nga xamante ne ci yoon lañ ko teg. waaw su fekkee ne noonu la demee du loolu lañ doon xaar si ñoom because xam nga liggéey bi dafa métti wax keroog loolu bu mu xewee man am na ko si koo xam ne wax naa seeg moom mu ngi fa because mu ne gars yi li leen def fay dafa bëri te 7 to 7 la. te li leen def fay dafa néew te ñoom gis neen ne lu ñu leen war a fay dem na si boori 400 500 waaye ñoom 250 leen doon fay 7 to 7 ñoom loolu leen bañ ba génn ne dootuñ liggéey because that very day mu happen parce que man personally am na ku ma ko am ne moom moo ma si kool di ma wax façon boobu noonu soo léegi nag lu ñu gis ne si réew mi rek ku si liggéeykat këri liggéeykaay bu ne ñu fa nekk bu amul lu leen neex génn dox ñaxtu ñu daaxaleen loolu tam nit ñi war nañ see taxaw gis na waru demee noonu gëstu lan moo tax ñu di génn di dox ña su nekkee ne lu nekk yoon la lu nekkul yoon la ñu leen di liggéeyloo ñu teg leen si yoon su nekkee ne ñi leen ñoo nekkul yoon tam ñu jéem a waxtaan liggéey bi continuer waaye du dàqa mooy solution bi ba pare wala di lëkkaloog yeneen sécurité ñooñu di distop ñëlee loolu dafa xaw a doy waar si ñoo xam ne doomi réew mi leen war a ñëw di daan seen doole si loolu te dafa métti 7 to 7
te ñoom ñu ne li ñu leen waroon a fay ñoom xam nañ ko waaye du loolu gars yi dañ ko dog to 250 ma waxtaan naa si ak koo xam ne foofu la nekk di liggéey that very day things yi happen call na ma ne ko man yàggul ma jógee Basse because mooy suñ trip boobu noonu mu tegal ma yëpp na ma tey liggéey affaire mu ngi tànga di fu leen dee mu ko naka la jëm ngeen mu ne ma non because affaire foog gars yi yokkal ñu wala dañoo wàcc 4 o'clock waaw ok mu ngi noonu su ko defee xam naa ne fu mu nekk nii comme coronavirus moo xew yooyu yëpp du mun a antu am naa after lii yëpp dañu seet lan moo cee toppa ñu wax ci yëfi National Assembly because wala boog wala IEC laa bëgg a wax jamono ji dañ daxal li nga xamante ne mooy election bu Nyamina West now the Independent Electoral Commission has on Wednesday said the by-election for Nyamina West constituency, which was scheduled to take place on the 16th April 2020, is postponed. A press release issued by the IEC reads, acting in accordance with Section 127 of the Election Act, the Independent Electoral Commission informs the general public that the by-election for Nyamina West constituency is postponed. The release adds in accordance with Section 91 subsection 3 of the 1997 Constitution, Section 84 of the Election Act, the Independent Electoral Commission IEC should conduct by-election within 90 days after the demise of an elected member. In accordance with this provision of the IEC Election Act, the IEC initially proposed to hold the by-election for Nyamina West constituency on the 16th of April. The list went on to say the Commission will inform the general public when a new date for the by-election is rescheduled. waaw ñoom tamit dàqal nañ seen li nga xamante ne mooy ci by-election bu fa waroon a xew xam naa waxuñ nag li tax ci biir lefin bi ak yooyu ci li ma ko jot a riidee fii nii waaye mun nañ am yaakaar ne coronavirus bi tam xëj na contribute na sulut moom parce que am nga amul boobu tam aw na yoon normal na pour ñu dakkal ñoom tam parce que loolu dafa nit tam nga dajale ay nit because campagne la élection yi kam te daanaka sax gars yi dooroon neen because ñu bëri ñu ngi doon dem si fiil bi di commencé wut sampar seen mbër am nañ ci bëri ñu ci doon commencé dox te loolu foog nga dajale ay nit loolu tam ñoom itam fu ñu ko teg foofu la ñoom itam ajandi ko ba affaire yi seet fu ñoo mujj daal waaw exactly waroon nañ ci teg rek ci editorial bi ne leen the country must guard against arbitrary rule despite the threat of the coronavirus ci foore ya boobu ñu indi ci benn two line rek waaw the Gambia is facing a threat like all other countries in the world because of the pandemic. Extraordinary measures are required and could be voluntarily taken if there is proper consultation and if the language of the state authority could take the form of counseling rather than commandment. In many parts of the world, this surface-borne virus, COVID-19, is being contained by reducing direct human contact. This has led to cancellation of flights and restriction of public gatherings. So daanaka lii lañ doon wax rek ci yëf yi te xam naa ne nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci nu ñoo nguur gi ni ñoo taxawee ci yëf yi. waaw loolu lañ cee wax rek xam naa ñu move rek quickly. ñu taxaw si ñoom bu baax comme li ñu la wax léegi. tey génn FID di waxal nañu di dalal xeli askan bi. waaye ñoom itam bu ñu lëlu noonu rek tëju rek war nañ génn ñoom ñoo mën a dalal xeli askan bi rawatina ministre bi nga xam ne moo amee affaire yi wér-gu-yaram gi ak paj mi si biir réew mi war na mën a génn di wax ak askan bi ne lii ak lii mu am ne askan dalal xeli nit ñi génnee tam ay bagages yu nga xam ne ni bokk na si jumtukaay yi ba pare moom mun na ñaax askan bi ñëw dimbale si support si ministre bi. exactly gannaaw foore ya ñu dem ci standard ñoom tamit ñu seet lan leen gën lañ waaw lan lañ fesal tey ci suba sile tey ñu ne fears over food scarcity as COVID-19 hits the Gambia mu ngi noonu leneen luñ ci fesal nee na US must stop shameful attack against the ICC ak ba léegi assembly suspense sessions amid COVID-19 fears and police orders bars nightclubs and brothels close. And of course, Barrow wanted to hijack UDP. Of course, as you can see, is the big story on the front page there. It was an interesting one. I would want us to end with that one, by the way. Modjang, so go defee quickly rek. ñu wax tamit am na beneen bi nga xamante ne mu ngi ci gannaaw na NSC suspends all sports events mooy National Sport Council su ko defee
you know quickly rek ñu wax ci li nga xamante ne mooy ci waaw ñu dem ci National Sport Council just quickly you know waaw politique bi la ñoo tëjee yëf yi xam nga loolu moom mooy loolu su ko defee the National Sport Council NSC yesterday announced that all sports activities have been suspended in the country until further notice. A statement from the body said the measures in part of national efforts to contain the spread of the coronavirus has now reached the Gambia. The decision will affect all national sport leagues, friendlies, and at grassroots levels and club competition. Meanwhile, the Gambia Football Federation, GFF, has already stated it's put on hold all its leagues. A statement from Football House stated exactly mu ngi noonu National Sport Council ñoom tamit joxe nañ digal dakkal li nga xamante ne mooy yëngu-yëngu yëfi sports mooy tàggat yaram ci réew mi waaye des na de waaw ci fànn yëpp lañ wax de lam fan moo des li nga poyen am na lu nga tudd noonu yëpp am na lu ma fa déggut mooy rasu leen waaw non sports yëpp lañ wax sport association waaye li na bokk li fi nag yëpp non li muñ bi Football House ñoom ñoo dal di jiitu waaw GFF ñoom dañ jiitu balaa léegi ñoom ñoo dakkal seen competition bi waaw waaye bii moom sport in general sport associations all are ok kon gaa yaa ngi si biir waaw yëpp la nekk kon lamb yi dafa mel ni boobu itam tegee na yow kay dajaloo kay fu ñu wax kay lamb jàkkaarloo yeeg yooyu noonu yooyu yëpp jëm na waaw lépp lañ dal di génnee waaw loolu lan nga gisee dogal boobu waaw léegi virus bi la rek moo laal kat si yëpp waaw su ko defee kon waxtu amut virus bi mu ngi laal ñëpp ñu jeexale ko ak li nga xamante ne mooy politics Barrow wanted to hijack UDP lu rëy na de the leader of the United Democratic Party has alleged that his former prodigy Adama Barrow had tried to hijack the UDP and impose himself as leader of the party. He wanted the UDP to make him presidential candidate. I said no, that's not correct because you have to go through the normal process. Ousseynou Dabo told Star TV on Tuesday. Mr. Barrow was the party's deputy treasurer who became its presidential candidate and then led to a coalition to victory in 2016. wax na yëpp de. wax na yëpp. waaw léegi nag xam naa duñ ci comment lu bari. non non mooy sa jàngat rek ci yëf yi. waaw politique la comme ni ko gars yi waxee politique moom lu nekk séntu si lu nekk gars yi ñu ne di biir rey xëy rek wasit waaw moo taxoo xam naa waa ji gis ne xay jaag boobu na waaye dama gis na rek président bi moo xam naa ne fépp fu mu xalaat na rek war na fa mun a amee mbooloo rek dina fa dem te ba léegi xam naa ne mu ngi si tànk itam bu sañoon sax gars yi UDP yëpp dañoo ñëw si parti bi bu sañoon tam gars yi yeneen parti yi si des yëpp ñëw si parti bi te loolu mooy seen ittee rawatina ñu nekk si suuf waaw waaye nee na Barrow moom def ko ne man maa bëgg a nekk presidential candidate yi mu ne ko ne non loolu mënut a nekk waaw léegi nag ko bëgg a jaax léegi naan ndaf nga Barrow dana tontu wala NPP waaye loolu duñ ci sori waaw duñ ci sori parce que dafa mel ni léegi am na parti ba pare kon wax bu joxee na gannaaw. non waaye tontu dina am wala. mun naa mu tontu waaye time bi xam naa ne góoma tontu dina am. parce que xam naa ne am na leen jaar coronavirus bi. waaye nag fii itam politicien den garaaw. si yii leen day jaaree ñëpp a ngi ne teg. dem underground di lijjanti seen soxla. waaw anyway ñu ne doy na su ko defee loolu moo jeexal li nga xamante ne mooy first part bi tey. ci Good Morning Africa waaye jërë ngeen jëf ci safoo bi ak ci kóolute bi. léegi àndaata